Juu unafanya kazi kwa bank, madharau imepanda, si ndio? Before ni explain mimi si feel poa nini akani grab, sijui alini grab aje vidole hizo makucha zake zikaingia kule chini akanisimamisha kama nirarua. So me I didn't feel that pain at that time. I never imagined nimeraruka. So akaanza kunigonga, akanipiga. Na try kumwambia mimi si feel poa, hataki kusikiza. Now the blunder I made when I was getting involved with my husband, that I wish no woman would ever make or man, we didn't get tested. We just assumed we are fine because all of us were married. So tunahanya ni. So we didn't assume, we didn't like think I would be infected with the virus. Hello and welcome to today's episode of Candid with Yvonne. Now imagine going to the clinic while you're pregnant only to discover that you're HIV positive. Well, this is the story of Nancy Kolomani, a mother of 5. Beautiful lady joins us today to tell us the story of how she got infected and how she picked up her pieces and moved on with life. Today she's an advocate for HIV positive people and encourages them to live positively and raise their kids positively. Karibu sana. Naona uko busy? It is okay, asante. Aya, sasa tuambie majina yako because I'm sure you've met her before. We've done an interview about her. But today we're just focusing on the aspect of HIV and how you discovered that you're infected. So tuanze pale mwanzo kabisa. Nancy Kolomani ni nani? Ametoka wapi? Okay. I'll help you with it, baby. Thank you. So Nancy Kolomani is a mother, a wife, and a pastor, an activist. Hizo zote ni zangu. So I come from Kakamega. Mimi ni firstborn kwa familia ya watoto 4. Yeah. All right. But nimereiziwa Nairobi. Yeah, so Nairobi ni home to kama. Okay. Yeah. When we grew up, how was life growing up? Na my sisters. Life was good. You know, my parents are Christians, so they are very strict na story ya church. So walitu raise in a way that tulijua Christ tukiwa wadogo. But si ile connection as in unaelewa, si ati unajua Christ closely, unamjua kwa sababu madhe anamjua na father anamjua na lazima pia wewe umjue. Na lazima mwende church. Na lazima tuende church on Sunday. So mimi nakumbuka hata tukibatizwa, my mom was like, mnaenda kubatizwa, but mimi nilijua hii bash ni ya madhe. Si yako. Si yangu, cause after baptism niliona wamama wamekuja, tukapikiwa na tukakula. So ilikuwa party ya madhe, sikuwa understand, but I thank God kwa sababu madhe na father walitupeleka kwa hiyo njia ya kujua Christ. Yeah. All right. So ukasomea wapi? Nilisomea huku Nairobi Primary School. Actually mimi ni product wa Embakasi Primary. From pre-unit to class 8. Then after primary nikaenda Western, nikasomea shule inaitwa Shikoti Girls. Sasa hii inaitwa St. Mary's Goreti, I think. From there sikupata privilege ya kwenda kule. So yeah, kukaenda venye kulienda. So tunasoma saizi. Sasa ndio tunasoma. Okay. Yeah. All right. So ukajipata kwa marriage ama ulijipata kwa job kwanza? Which one did you go first? Okay, nilijipata kwa job shortly, then nikajipata kwa marriage. So kuna time nilifeel nataka kwenda kesha na nikaenda. That time watu wangu walikuwa wameenda kutembelea my dad. My dad anaishi tu bado Nairobi na mimi. So walikuwa wameenda kumtembelea. So mimi nikasema, njoo wanaenda kufungia mwaka huko, acha mimi niende church. So mimi nikaenda church, nikabaki na yule mdogo sasa mwenye nilikuwa nimempata, yule mdogo. Nikaenda naye. So nikirudi, this guy akanitwanga. Ati nimetoka kwa the father of that child. I'm trying to explain to him nimetoka church, hataki kusikia. Akanipiga proper. Na mimi nakumbuka that time nilijiangalia nikamwambia God, hii nguo yenye nimevaa, huyu jamaa akikuja tena kunipiga nayo, then wacha tu iko sign this guy is not mine. Just sasa hata mimi nimemvumilia enough.
nikanyamazia tu hapo. So siku ingine tena nikitoka job nilikam kama niko mgonjwa. By then watu sasa walikuwa sharudi. Nilikamka niko mgonjwa. Na after nimefika kwa hao nikapata hakuna mtu, hajafika, nilipata tu my kids peke yao. So nikamwambia mimi si feel poa, nini mtafungulia baba gate akikuja, mimi naenda kulala. So nikameza dawa zangu na nikalala. Basi venye nililala, this guy alikuja akagonga, kumbe my kids also walienda wakalala. Hakuna mtu alisikia. So mimi nikashtukia jamaa kwa bedroom. Juu unafanya kazi kwa bank, madharau imepanda, si ndio? Before ni explain mimi si feel poa nini akani grab, nilikuwa nimelala na tumbo, akani grab, sijui alini grab aje, vidole hizo makucha zake zikaingia kule chini, akanisimamisha kama nirarua. So me I didn't feel that pain at that time. Venye nilisimama niko na blood ikitoka, I felt, nilidhani maybe ni peas or what. I never imagined nimeraruka. So akaanza kunigonga, akanipiga. Na try kumwambia mimi si feel poa, hataki kusikiza. So my kids wakaanza kuscream from the other side. And I remember my daughter then, she was how old? She was around 6 years. Akakimbia kitchen akachukua knife. Akakuja akanirushia, akaniambia, "Mama, mkate hizo mikono zake achenge kukuchapa nazo. Mkate tu." So mimi nikaanza kuogopa, this guy now atatana apige watoto wangu. So nikamwambia yule mwingine mkubwa, I have an adopted girl. Alikuwa mkubwa wao that time. Nikamwambia akichukue endeni tu mjifungie bedroom. So akawachukua wote wakaenda kujifungia bedroom. And this guy was like, "Today lazima niwaue. Nyinyi wote, mimi sina hasara after all. I have no child here. Mtakufa nyinyi wote, hata mimi nikikufa sina hasara." You know, he was drunk. Akakimbia kitchen akafungulia gas. Na sijui ni God ama nini. Nilikuwa tu nimebuy viberiti hiyo box moja full. Sasa sijui zilikuwa zimeenda wapi. Venye kiberiti ilikosekana ndio tukajua where this is serious. Tukaanza kuscream. So mimi na scream na huko my kids wana scream from the other side. And then neighbors pia wakasikia gas ikileak. So wakakuja wote. Wakamgrab na wakamrusha nje. And then wakakimbia wakazima gas. So wakaniambia nifunge mlango nisimfungulie. So mimi nikifungiwa hapo ndani, nikarudi bedroom yangu nikaanza kuambia God, God, sasa hii ni nini? Then nikijiangalia nikapata ile dress niliombanga last time nikiwa nao ndio bado niko nayo. Coincidence. Na nikaona so this is a sign. So nikamwambia God, okay, kama ni ukweli huyu jamaa si wangu, wacha tu akuja bebe Kenya atabeba, aende aniache. Mimi sitamind Kenya atachukua hata kama ni mimi nilibai. So this guy, that was my prayer. Me in the morning nikatoka cause bado nilikuwa supposed kwenda kazini. Nilikuwa na very crucial meeting by the way kwa sababu ya vitu nilikuwa napitia kwangu, performance ilikuwa imeanza kushuka sana. So hata doa ilikuwa inaingia kama kitambo because I used to do a sales job. Unajua tu sales lazima uuze ndio upate do. So vitu zilikuwa zimeanza kuwa mbaya sana. So my manager alikuwa amenipea notice and that morning nilikuwa niongee naye. So kufika kwa ofisi, venye aliniangalia, kaniambia, "Ni nini bana wewe, unakaa aje?" Nikamwambia jana nikitoka job, niliteleza nikaanguka kwa stairs. So akaniambia, "Na sizili kugwara." So obviously ananiambia tu anajua what happened. So ikabidi tu nimemexplainia kenye kili happen. So tukimaza kuongea nikisimama, tena damu ikamwagika. So akaniuliza, "Uko sawa?" Nikamwambia mimi niko poa. Akaambia, "Umejiangalia?" So ndo nikakumbuka, huyu jamaa kumbe aliniumiza. So akaniambia, "Hapana wewe, enda tu uone gaina. Enda uone gaina kwanza ndio tujue. But again, I'm sorry to tell you that you have been fired." In that situation. Ananiambia, "Sikuwa nataka nikwambie hivyo lakini sasa imebidi, si unajua kampuni si yangu na wanataka performance. Mimi nimetry defend. I know what you're going through. Nimekuwa nikiona but sasa hakuna kitu naweza fanya. But I link you up to someone from another company uonekana unaweza saidika." So nikamwambia fine. Mimi nikaenda kwa gaina nikachekiwa. Okay, nilikuwa nimeumia but si sana hivyo. Wakaniambia niende inaitwa P3 ama inaitwaje. But I refused. Nikakataa. Nikasema sitaki makesi. So mimi nikarudi kwangu. So kufika kwa hao nikapata this guy came akabeba vitu zangu kwa nyumba na akaenda. Ameacha tu za bedroom ya watoi, manguo na bed ya watoi. And he's left. Yeah, including utensils that you bought. Yes. So me I'm thinking, what?
But I remember nikamwambia God, That was your so long as ameniacha, I'm fine. I still have my hands and legs. I'm fine. So that night, the landlord came akatuambia, imagine you people, you have to go away. You cannot sleep in this house tonight. Ni mjipange tu mwende penye mtaenda. Lakini hapa ile drama mmetuletea hatutaki. Najaribu kuambia huyo jamaa ndo ameenda, hataki kusikia ati hapana, tupende embarrassments kai hizo. We nijipangeni tu saa hii mtoke, nataka kufunga hii mlango. Na kwanza hata tukao bado tumelipa rent. So unaona venye alikuwa na kiburi. So mimi ndio huyo na watoto wangu usiku tunatafuta nyumba na hatuna pesa. Tukazunguka Tasia. Tulizunguka hiyo place Tasia usiku. Tukakuja tukapata nyumba saa 5 ya usiku na watoto. So hizo nyumba zilikuwa vacant, hazikuwa na mtu. So nikaenda tu nikamwambia caretaker, wacha tu tulale, at least asubuhi nitajipanga. Juu sasa sijui nitalala wapi na watoto. Akakubali tu, hata uliza maswali mingi. So in the morning akakuja akaniambia, sasa wewe hata ukienda unaenda wapi? Nikamwambia, but this sijui naenda wapi na sina pesa, nikwambie nitakulipa. Kama unaweza niamini tu niache nikae, nitahustle by the way, by the end of the month nitakuletea. Wewe nipatie tu muda, juu nilikuwa job na nimefutwa na penye nilikuwa pia nimefukuzwa. Nikamexplain tu wenye vitu zilienda. Akasikia. So hivyo ndo tuliingia kwa hao bila hata 1 bob. Tulienda tukabeba zile zetu kidogo nye tulibakishiwa huko. Na tukaanza life hapo. But life ilikuwa ngumu mpaka ikabidi sasa tena nimerudi kuhamble, nikabeg madhe nimpeleke watoi. Nikapeleka watoi wote home. Nikabaki na yule mkubwa mwenye niliadopt. So nika feel this time around staki stress na wanaume. Mimi nataka tu kufocus na God. So nikaanzaga kufocus sana na church. Lakini bado sikuwa that deep na Christ, but at least nilikuwa miss church and everything. So after that ndo nikaanzaga kujua you can actually pray for your husband, for the kind of a man you want. And me, I was like, me, I have to get married. Kwani nani alisema sitaolewa na watoto? Me, I will get married even if I have 50 children. I will get married. So nikaanza kuomba, nikaanza kuomba the kind of a guy I wanted. Na nikafundishwa how to pray, nikajua, nikakuwa at least nikakuwa now rooted in prayers. So after that, then after some time nikakuja sana nikapatana na now my current husband. Now with my husband tukakaa 1 year. Atoi akakuji. Nashangaa sasa zile sitaki mtoi anakuja. So zile nataka mtoi akuji, what is this? So after nimepata ball sasa, after nimepray nikamwambia God, mimi nataka mtoto, nipatie tu mtoto msichana. Nipatie mtoto msichana, ukinipatia mtoto msichana, I will make sure this baby serves you. Now I made that covenant. Kama ile ya Hannah. Na God ni nani? Akanisaidia nikapata ball na nikapata mtoto dem. Wow. Sasa nikiona ball ya 5 weeks, nikasema wacha nianze clinic mapema juu nikitambo nipate ball, nishasahau hizo vitu. So at 5 weeks I'm excited, I want to start the journey. Mimi nikajipeleka clinic. I told my husband, mimi naenda clinic nianze. Akaniambia it's too early, so wacha uende kama imefika 5 months 6. Nikamwambia hapana, mimi nataka kwanza saa hii. So nikaenda. Nikifika nikafanywa hizo tests zote zenye watu wanafanyiwanga wajawazito. Sasa wenye walikuwa washapimwa mbele yangu wanaletewa results wanaenda. Mimi yangu haikuji. Mimi nikajipeleka. Nikauliza daktari, form ni gani? Nimengoja, hakuna kitu mnaniambia ati hata tulikuwa tunakukujia kuja tu. Mlikuwa mnanikujia? Okay. Akaanza kuniambia, okay, blood group yako ni hii. Kila kitu iko sawa. Lakini unaona hii ya HIV iko reactive. Nikamuuliza okay. So akaniambia hii HIV inamaanisha. Nikamuuliza unamaanisha aje? Akaniambia haiko sawa. Nikamwambia basi ufix. Okay, mimi sikuwa nashikanisha, ananiambia nikamwambia si ufix basi. Ati hapana tunamaanisha. Ndio sasa ikaanza kuclick mind ati you mean I'm positive. Akaniambia hapana, si confirmation. Unajua unaweza enda kwingine. Nikamuuliza hizo results zingine zimefanywa kwa lab yenu? Hata hiyo ya HIV alafu ya HIV ndio mbaya. Nikamwambia hapana. Kama ni hivyo ni sawa tu.
Me I can't remember what she was talking kwa sababu mimi nilisimama tu. Nikaanza kuenda, akanifuata na kadi yake akanipatia. So nikifika me, you know, in my mind I'm like, akia nani this man, nitadeal na yeye, ananiambukiza UKIMWI. But this lady, nikifika kwa nyumba, unajua sasa hata before nifike kwa nyumba nilikuwa na huyo mtoto wangu, nikamwambia Akinora, me I want to hug you kwa barabara. Nikasimama nikamhug, then nikalia cause nilikuwa nimehold hiyo kilio, hiyo uchungu nimehold sana ndani, nilikuwa nadhani nitafika kwa hao ndio ni burst. But sasa imekataa. Nikalia sasa, nikafeel at least relieved. So ananiuliza, mam ni nini? Mtoto yako sawa? Ni nini unalia? Nikamwambia mtoto yako poa, lakini daktari ananiambia vitu zingine. Nini? Nikampatia clinic card. Ni kama hata ana understand clinic card ni nini. Nikampatia, nikamwambia angalia hapo, nikampointia hapo kwa HIV. Imeandikwa reactive. Niambia mam si ni reactive. Akaniuliza inamaanisha nini? Nikamwambia inamaanisha niko na UKIMWI. Mam na unalia? Wewe unajua klasi yetu kuna wenye walizaliwa na hii ugonjwa na tunasoma nao, alafu unalia kimamu, unaniangushanga. Reaction was pleasant. Nilifeel stupid, nikasema yenyewe why am I even crying? Niambia mama acha kulia, hii kitu watu wakufangi. Si mbaya hivyo venye unafikiria. At least nikakuwa encouraged, and I think God alimuse hivyo kuni strengthen. So kufika kwa hao, already your bitterness ilikuwa imeniondokea kwa heart kidogo. But I'm now waiting for my husband. Nilimwambia daktari anasema siku hizi mtu akiwa mjamzito mnaenda na bwanako mnapimwa. In case mtoto kuna shida yote, mtoto anajua venye anasaidika. Akaniambia kwani mimi niko na ball? You people, are you even serious? Am I pregnant? Wewe enda upime hizo vitu zako, upewe madawa, uanze kliniki yako. Mimi am not going, I don't have that time. Nikamwambia unajua siku hizi watu wanapima HIV and you never know what happens. Mimi kwanza sasa hapo ndio umepoteza. I am not going. And you know, the more anakataa, the more I'm feeling You should go. This guy knows. He knows what he's up to. So sikumwambia, nikasema mimi nitaenda ni confirm test mwenyewe. Ikiwa ukweli niulize madaktari kama kuna venye mtoto wangu atakuwa safe. Kama kuna venye mtoto wangu atakuwa safe, wanisaidie mapema. So nikajipeleka VCT. Nikakonfirmiwa test mara kadhaa, ikatoka positive, but by then nilikuwa nisha accept everything. So nikauliza sasa mtoto wangu atakuwa aje? Wakaniambia venye nitafaa kufanya mtoto wangu akue sawa. And I started my medication immediately. So I remember there's a nurse that told me nisiambie kwanza bwanangu my status mpaka aende apime. So venye bwanangu sijui walimfanya aje hao watu huko VCT. Walimpea tu pressure mpaka mwenyewe akajipeleka. Akapimwa, kupimwa akaturn negative. So kukuja usiku akakuja very excited na hizo results, akanirushia hapo ati ndio hizo results zako sasa uache kunisumbua. Si mimi nilikuwa nazitaka. Nikaziangalia nikaona negative. What? Now I'm thinking, sasa hii nimetoa wapi? Okay, sasa akiniuliza nitamwambia aje? Sasa hajui, sijamwambia. Hizo ni questions sasa zina run kwa mind yangu. Unajiuliza sasa akiniuliza nimetoa wapi, nitamwambia nimetoa wapi? Nikasema hapana, mimi nitamwambia anyway. Akitaka kunifukuza ni sawa, but mimi siwezi weka kitu kama iko hati yangu. So I told him, nimwambia mimi nilifanywa test but yangu ilitoka positive. Akaniambia it's not possible. Hakuna venye mmoja anaweza kuwa nao mwingine hana. Nikamwambia daktari aliniambia it's very possible. So hizo ndio results zangu, mimi hata nimeshapewa dawa. Akasimama akaenda bedroom akaniachanisha hapo. He didn't say a word. So me I was thinking, huyu sasa anafikiria nini? Atatoka tu huko na kuja niambie we hapa hapana. So he came back na akaniambia anyway, kama hivyo ndio iko, it's okay. Wewe meza tu dawa. Ufanye tu venye daktari amekwambia, but let this be between us. Mtu mwingine asijaribu kujua. Iko tu sisi. Nikasema thank you Jesus, at least. I expected him to ask me imetoka wapi blah blah blah, but he didn't ask me. But again I figured out he concluded penye ilitoka cause nilikuwa nishamwambia past yangu with my previous marriage. So I'm sure he concluded by himself. So mimi ndo nikaanza sasa kukumbuka, chances I got infected in that marriage and I didn't know. Now the blunder I made when I was getting involved with my husband, that I wish no woman would ever make, or man, we didn't get tested. We just assumed we are fine because all of us were married. So tunahanya ni
So we didn't assume, we didn't like think I would be infected with the virus. But maybe kama ningepima that time, I would have known if it was indeed a virus. So from then, sasa niko na ball, nikaanza kumeza dawa zangu vizuri na mtoto wangu na mimba yangu. Okay, I was very careful not to miss a pill cause sikuwa nataka mtoto wangu akuwe infected na pia sikuwa nataka kumiss clinic. But this sikuwa nataka any chances zenye zinaweza fanya mtoto wangu akuwe infected na virus. So pregnancy life ikakuwa poa, nikakuja nikadeliver vizuri mtoto wangu. So nikamnyonyesha vizuri kama mama wa kawaida. Then boom, I got pregnant again. When the other one was how old? She was 8 months. I'm pregnant. And I was still breastfeeding. Na nikasema bado nitaendelea ku breastfeed mpaka nichoke. So nikam breastfeed mpaka kafikisha 1 year. Then I stopped because now it was too big. Then I remember one time my sis came to see me. Mwenye ananifuata akacall mother, akaambia mother, aki mom, try to call Nancy. Nancy amekonda. Akimpigie tu simu muulize anaendeleaje. My mama akamwambia atakosaje kukonda kama anameza madawa na bado analala kwa nje na wanaume. That thing broke me and I was like, what? Nikamwambia, sis, next time you want to call mom, don't do it from here. Muongeleshe tu na huko kwako. Please, usimuongeleshe kama niko hapa. So ilini break. And then another sister of mine, siku nyingine tulikuwa na small sister fight. Okay, I didn't know she knows about my status, but it's like she knew. So akanitumia message, akanambia wewe meza tu ARVs zako na amani, usitulete stress. And now you know, my mom is the one taking care of my other kids. And now she's telling me, endo chukua hizo mizigo zako ujilele. And I'm thinking, oh my God, watoto wanakuja wapi? With the kind of an environment I'm in right now, wanakuja wapi? So I'm like, I wish these people would just ask me what I'm going through right now instead of them telling me all these things. So nilikuwa nakufa peke yangu na hiyo uchungu. Kama si bwanangu, my mom, kama si my mom, my siblings, kama si my siblings, church tu yanze kadrama kake tu hapo. So vitu zilikuwa tu zina happen. And I remember the worst incident yenye ilinifanya mpaka sana nikasema, I'm going. God, I am finally going. Me, I'm not running away again. Mimi sasa, I think sasa niko ndani ya tumbo ya samaki kama Jonah. I am going. There's a time my husband came at night. Akaenda akachukua besheni ya mtoto ya kuoga. Mimi siku hizi zinakaa funny, zinakaa sijui aje. So akaiweka kwa kichwa, akaanza kutembea nayo. Ati we, unaona vile natembea na hii besheni? This is how I'll be carrying your coffin. No. Na nitakuwa naitembeza hivi, and you know he's walking in my sitting room. Nitakuwa naibeba kwa kichwa yangu hivi, and my daughter is watching. She's seated here with me watching, including the youngest. Natembea nayo hivi, na hapa ndo kutakuwa na shimo na nitairusha huko ndani na nitaifunika na mchanga nikikuimbia Luere, and you will go and rot in hell. Really? Wow! That thing, it literally killed me, by the way. What? I was like, what is this? And then as I was thinking of that, then the name Don't Bury Me Alive came, and God said, that is the name you will start with. And I was like, what name? In fact, don't bury me alive. And I'm thinking, this guy amekuwa kini staff, sijakuwa nikikula, I'm on medication. Sasa anaongea hizi vitu. Actually, this guy is burying me alive, and I feel like there's someone also going through the same thing. Through the same thing, and they can't speak. So I'll open a Facebook page na nitaita Don't Bury Me Alive. And that is how I'll begin. Wow. That's how you started. That is how I started. No, that is not how I started. That is the idea that came in my mind. So mimi nikamwambia, you know my dear, hizi vitu zenye unafanya nitakusaidia. I'll address the nation for you. Utakuwa kuamka hii time yako weird, kwanza kupiga manduru ukifanya vitu weird. Nitakuaddressia nation, niambie tu watu wenye niko so that you sleep peacefully. But alidhani na joke. So nikaenda nikamwambia Bishop, Dad, I'm ready. I want to go public. Akaniambia, you're very ready. Akaniambia, I am, but I don't know how to start. Akaniambia, start with a YouTube channel. You have an account? Nikamwambia, niko na YouTube channel. But yes, nilifungua kitambo sana, hata sikumbuki ku-upload video ama nini. Akaniambia, then start learning. Start there. But nikashikwa tena na uoga. Nikakuja nikakaa nikajiuliza naanza aje. Then nikacall watu wa HIV. I can't remember the number I called. I was with my sister. Jendo alikuwa ananiambia acha tuwapigie simu tuulize mtu anaendanga public aje.
Then I called them. Then they told me, are you able to put your status on your WhatsApp status, like so that everyone on your phone can see? And I'm like, who? But why? No, I can't. Akanambia, if you can't, then you're not ready. If you can't, you're not ready. And I was like, wow, okay. So ikafika time nikasema, aliniambia nianze na Facebook na status ya WhatsApp. Then I did it. On a Sunday morning, nikatoka church, nikaenda church, kurudi nikachukua my very first video on YouTube, nikaiweka. Kwanza nilichukua tu na simu kani nimekata kwa kiti. Nikaongea about how I found out I was HIV positive. It was a 3-minute stuff. Na nikatumia my pastor in church, nikamwambia please nieditie hiyo kitu, tuweke hiyo kitu YouTube. Akaniambia you sure? Nikamwambia yes I'm sure. Akaedit na akanitumia link. Sasa hiyo link nikaweka status. Na status yangu inaonanga na watu kaa wote. So watu wakaanza, what are you joking? No. So nikaenda Facebook pia nikaitupa huko, nikatupa everywhere penye naweza. So already nimekubali sasa niko sawa. And that is how now I came out public. And imagine after nimetoka nikaenda public now, hizi drama zote zenye zilikuwa zinafanyika, hizi zenye nilikuwa napitia, zili stop. It's like God wanted me just to get out and do whatever he wanted me to do so that everything stops. So nikatoka nje, nikafungua sasa hiyo Facebook page na nikaita Don't Bury Me Alive, out of what happened. Out of what happened that night with my husband. And nikaanza kuambia watu status yangu sasa kwa wall yangu ya Facebook, kwa groups. Okay, nilikuwa napata insults. Because I remember there's a time nilipost Facebook nikisema status yangu and I'm a pastor, and the kind of comments I got, someone told me, wewe enda kwanza uombewe upone, alafu sasa ukuje utuambie venye Mungu anaponya, juu amekuponya. Sasa wewe hujaponywa unakuja unatuongelesha nini? What are you trying to tell us? Alafu you are even married and you are positive and your husband is not. You just promiscuous, unajaribu kuificha na upasta. You know? And I'm like, okay, I can't even remember what I answered him, but it didn't hit me. Nilimwelewa, because you know, if you're dealing with people who are also not born again, you understand them. So nilimuunderstand. But now imagine that kind of stigma yenye huko nje. Na ule mtu na ule mtu mwenye hayuko strong anapitia nini. Alafu unajua watu wakisha stigmatize mtu, at the end of the day when that person dies, unajua kwa obituary wataandika tu mtu alikufa na ukimwi. But in real sense we killed them with our words. We killed them actually. Na manini tu zenye tulikuwa tunaongea. So mimi nika decide, kama mbaya, kama mzuri, I will fight for these people. You know, when God takes you to a strange land, that is something I learned, for you to change someone kwa your land. So mimi niliangalia nikasema, hey, this HIV is a strange land. I don't belong here. But why am I here? Why am I here? It is because of someone else. And I said, I will talk to these people like me. These people who are like me, people living with HIV. I will advocate for them to my last breath. Wow. If God heals me right now, I will not stop. I will still do it. Of course, God will heal me. Me, I know this is just an assignment I'm carrying out. And I am very sure it's an assignment. So he will heal me. Na akani heal. Ata sahi Yvonne, the next time I meet you, nitakwambia tu, God ameni heal. But I am still a HIV activist, because I know what these people are going through. I know what mothers who are pregnant and living with HIV are going through, especially first-time mothers when wamejipata na hiyo situation na wako na ball. Oh God, I know what they're going through. So sita stop. I will not stop now. I will not stop ever. Ile siku tu mtasikia Nancy alikufa, then no, it's the end of it. But for as long as I have breath in me, whether God heals me or not, I will make sure that I continue helping with these people, helping these people, because I know nilikuja kurealize si mimi peke yangu nahitaji healing. There is someone else who also needs healing. And as I wait for my own healing, why can't I also encourage someone else to wait for their healing? Yeah. Itakuanga tu ati sasa tukae tungoje tu tuhiliwe, alafu sasa ndo tutoke to encourage watu. Okay, sasa hivi mimi mwambia watu I'm positive, wanakataa. Kwanza huko kwa Facebook wananitukananga mbaya sana. Ati wewe ni mkora. Unatuambia vitu gani? Siku hizi watu wanatafutanga followers na story kama hizi. Kama unapokea kwa jina la Yesu. You brought up a very important point. Yes. Yeah, the fact that unatumia hii experience yako kusaidia even women who are
could be pregnant na wako HIV positive, wanashindwa wataanza wapi. So for your experience, how did you, because your 2 children, the ones you got after you were confirmed that you're HIV positive, wako negative, how was that process for you? What did you do to ensure wako negative? First, what did the doctors do? First ni ku make sure umemeza dawa zako vizuri. That is ARVs. Ukimeza ARVs zako vizuri on time, like if you take them say at 9 p.m. You make sure you take them at 9 p.m. Every day. Don't skip. Every day you make sure umemeza at 9 p.m. Kila siku. Hata ukienda wapi unabeba. By the way, mimi mbeba dawa zangu hata kama naenda kwa ICs. Juu siwezi jua kama nitaenda kulala ama nitarudi. Hata nikitoka nikienda Taumi ubeba. You never know what happens. So ikifika 9 niko wapi, nita make sure nimemeza dawa zangu. So ukishameza hivyo inafikanga time hiyo virus inakuwa suppressed. Unaona, so viral load inashuka. Na viral load ikishuka kama uko na mimba, ile siku yenye unazaa, chances za kuinfect mtoto hizi zinakuwa very slim. Kidogo sana. So ukazalia hosi, obviously mtoto atahandoliwa vizuri, hata ambukizwa, hata kama itapatikana kwa damu itakuwa kidogo sana. But usipomeza dawa zako vizuri, viral load inakuja inapanda. So kuinfect mtoto ni rahisi sana ile siku anazaliwa. Understand? Ni rahisi sana. But ukimeza tu dawa zako vizuri, the secret is in the ARVs. Ukimeza tu ARVs vizuri utakuwa sawa. And then again, when the baby is born, kuna zile dawa zenye mtu upatiwa unaenda nazo hosi. So kama kuna mama kuna ball na hajapatiwa na kwa 7 months, please go and demand. So mtu anapatiwa akiwa 7 or 6 months, from 6 months unapatiwa. So that ile time labor inakam, you actually don't wait for labor. Ukifeel tu ni kama kuna vile unarasho sina unabebana na hizo dawa, then you tell your doctor. So mtoto akizaliwa tu hivi, in the first 1 hour ya mtoto anafapatiwe hiyo dawa zinakuwa 2, anafapatiwe zote pamoja before hata umnyonyeshe. Then unamnyonyesha sasa mtoto, then unaweza nyonyesha mtoto mpaka hata 2 years. Okay. Yeah, si atu nasikia watu wakisema ati unanyonyesha mtoto for 6 months then you stop because you're positive. No. The only time a mother is asked to stop breastfeeding her baby is when the baby, when the mother's viral load is high. Inamaanisha hamizi dawa vizuri, so viral load virusi vimekuwa juu kabisa, anaweza infect mtoto na nyonyo. So hapo ataambiwa usinyonyeshe mtoto, wachia tu hapo. But for as long as the viral load is okay, unanyonyesha tu mtoto na bado unampatia dawa zake. In as much as the viral load is low, you don't assume that now you can't infect the baby. Bado kunaweza kuwa na some traces kwa maziwa. So make sure bado mtoto anakunywa hizo dawa zake kila siku for as long as the baby is breastfed. I was about to ask that, because how long does it take for the child akunywe hizi dawa? So as long as ana breastfeed. Yeah, for as long as ana breastfeed anapatiwa. And then akiacha kunyonya atazikunywa for another 6 weeks, and then now that's it. Ataacha kabisa. Okay. And then by the way, there's something else I need to talk about. As I've been talking to my good friends on social media. Okay, kuna kitu imekuja kuhit akili za watu sana na nataka tu itoke. That kuna carrier. Kuna watu wananiambianga, bwanako wako nayo lakini yeye ni carrier. Iko tu kwa damu, sasa ni kuambukizana tu lakini kipimo hakuna. Wewe hakuna kitu kama hiyo. Kwa HIV it is either you are positive or negative. So hakuna kitu kama carrier. Inajifichia nani? Ukienda kupima na any test kit, kama uko positive, it will show you are positive. Even when your viral load is low? No. I'm talking about someone who has not taken any ARVs, who is not in medication, hajawahi pima virusi, hajui. So hajai meza ARVs. Unaona, ukienda kupima itaonyesha uko infected. And by the way, at that time you are very infectious. Highly infectious. Kama haumezi dawa na uko positive na haujui, you are highly infectious. So hakuna venye ati uko nayo na imejificha ndani ya damu atueni kuambukizanga tu na that is a lie. It's just a myth. What normally happens is, ukiona mtu ako nayo na haionyeshi kwa test kit, inamaanisha huyu mtu anameza dawa zake vizuri sana. So hiyo virus imekuwa suppressed. Amekuwa undetectable. So it's not there. It's not being seen. So akienda kupima with some test kits, itaonyesha negative.
hana, but in real sense ako nayo. But hata kama imeonyesha hana, just believe hana, cause huyu ni mtu haizi akakuinfect hata mkienda without protection. But please, why are you even sleeping with a man who is not your husband or woman who is not your wife in the first place? Simuachane tu na sex, kwani mtakufa. Anyway, sasa ukimeza dawa zako vibaya, pia HIV iko na levels. Wakiona hii level ya kwanza hizo dawa zimekataa, utaongezewa, utapelekwa level nyingine na level nyingine. Na by the time HIV ina graduate sasa inakuwa AIDS, utapata huyu mtu alikuwa amedefault madawa sana. Amedefault sana, so imekuwa resistant, zimeresist mwili kabisa. So kabla mtu bounce back from AIDS to HIV, oh my god, huwa ina take time. Alafu unajua ule mtu akona AIDS atumie ARVs kama, in fact yana buy, and they are very expensive. They are very expensive, si kama zenye si tunatumia. So mimi waambia tu mtu, meza tu dawa zako vizuri. I know hiyo tu thought ya kukua nao ya kufikiria venye unafaa kumeza dawa for the rest of your life, ni torture. But si pia food lazima ukule kila siku. Amen. Si una assume mtu kama mimi ukunywa chai kila siku, kwani hii tablet moja itanishinda. Unakula tu na life inaendelea. As you trust God for your healing. Yes. Yeah. Do you think stigma bado iko? Stigma bado iko. Unfortunately, stigma iko mpaka hospitalini kwa some nurses, kwa sababu juzi nilipata comment ya a person who happens to be a doctor, na alikuwa anasema, sasa wewe unakuja kutuambia nini? Mimi unajua nafanya hospitali na wamama wengi ndo wako tu na hii virusi, bwana zao hawana. Yaani ni wamama ni kuhanya tu, si ndio? Nikamwambia, I'm very disappointed that this one is coming from you. A doctor. I am very disappointed. So ananiambia, I didn't mean that. Kaambia, no, it's okay, nimekuelewa. But imagine, so coming from people who are supposed to educate us. To educate us, to embrace us wenye wako nayo, ku encourage wengine. Alafu sasa huyu ni mtu anaongea vitu kaa hizo, unaona? By the way, society bado, hata kama watu wanajifanya, bado kuna stigma. It is still there, especially mtandaoni. Hata hiyo comment yenye mtu weka hapo, okay, mimi sijui kama wanafikiria. Mimi by the way, mimi nakuanga sensitive, si commenting kitu kwanza. But kama kwanza kuna mwingine niliambia, mimi hata si ati nateta juu ya hii comment yako kwa post yangu. Me I'm strong enough to handle this. What if someone else who is positive is going through these comments and seeing how you're answering me here? Nani alikwambia HIV lazima upate na sex? Through sex. Kuna wenye walizaliwa nao, kuna wenye walinyonyeshwa wakapata, kuna wenye walipata through blood transfers whatever. Kuna wenye walipata na needles. Kuna tu njia mingi sana unaweza pata. Sasa mtu mwenye tuseme alirepiwa na kwa anajua kuna PrEP, akapata HIV, akuja asome hii comment yako, unajua mtu atenda kucommit suicide. So stigma huku nje iko. And me by the way, I'm just praying that God will give me the grace to handle these people so that at least stigma iishe. But unajua stigma haiwezi isha kama watu hawako educated, if they don't know. Yeah. Because me right now, my mom thinks my children are positive. Actually, she knows they are positive. According to her, even she knows my husband is positive. According to her, hakuna venye mmoja atakuwa na ukimwi na mwingine hana. Nyinyi wote. Yes. Alafu unfortunately for my daughter, she's not that big. Akona mwilika yangu, and my mom is like, huyo hapana. Unaona kwanza venye mwili yake ni ndogo. So the society does not know. But me, I intend to make sure I teach. As I teach, I preach. Yeah, obviously. Kuna, the number one way yenye mtu upata virusi, hata kama tutakataa, ni sex. Mi usema, okay, I think people can abstain from this thing. Like, hautakufa. You will not die. Kwa sababu huwezi jua unajimesi na mtu mgani, especially without protection. You never know. Alafu pia watu siku hizi wako wicked. Watu wenye wanameza madawa, mtu anaweza decide tu ataki kumeza, virusi zipande, akuna grudge na mse, alale na wewe, akuinfect, arudi kwa dawa zake. Then what happens to you? By the way, people are wicked out here. You just don't know. People are very wicked. Sasa wewe uko tu hapo because you don't want to be patient and wait for God, then you end up being infected. Yeah. So mi usema tu watu akiwa abstain tu. Kama unaona ni ngumu sana ku abstain, maybe then use protection.
at least use protection. But at the end of the day, just know that your body is the temple of God. Can God dwell in a body that is being defiled just by everyone? So watu tu wajirespect na wa respect God. There are people who think I embarrass them. Serious? Yes. I will not mention them, but the family, they think I embarrass them. But with my mom kidogo ilimuudhi, but right now she's my number one supporter. Right now she's my number one supporter. My dad also. Nice. My siblings, all of them are right now. So let me say my family, well, they're in my support kabisa. And I think that's enough for me. Okay. Yeah, and me, I always say kama wangekataa bado ningefanya, kwa sababu mimi ndio najua what God wanted me to do. Mimi ndio najua what God told me. I'm the one who understands better. So nikianza kujaribu ku explain, they'll think I'm mad or something. So I just thank God that he made them understand why I'm doing it. Right. And I have peace. So for the ones that don't like what I'm doing, it's okay. Upendwangi na kila mtu. And you've made your peace with them. Yeah, and I've made my peace with that. So if they don't like me, I still like them. Yeah, so nani ako na hasara? Wonderful. All right. Yeah. Kuna kitu tumefungia, unasikia ni kama kuna kitu tumefungia. Sasa I came to realize when nilianza activism, I came to realize people who are living with HIV wanakuanga na issue sana na marriage. Like getting someone to to marry or to, yeah. So I got so many requests za watu kiniambia please link me up with someone, nimekuwa positive na kupata mtu ni ngumu na stuff. So I started linking them. And I thank God so far so good. At least kuna one couple that is already married. Though I thought that was too fast, but I'm praying for them. I mean, you linked them up, what do you expect? It was too fast. Okay, I thought it was too fast, but anyway, it's okay. So wengine bado wana push na sijasikia any drama. So that's what I also do on my page. Huwa na post mtu mwenye anataka a guy ama a lady. Yeah, they tell me and I help them get someone, because loneliness is bad also. Loneliness is bad. But I always make sure that I link HIV positive people only. HIV positive. Yes, I don't want someone who is HIV positive with someone who is not, because I know the experience. I don't want anyone to go through what I went through. So I make sure it is strictly between people living with HIV. And also, nimekwambia tu mimi wana focus sana na mama wako na mimba. But si ati nimetenga hao wengine, na deal na wote, but my focus sana ni mama wako na mimba na watoto wenye na mama wenye wananyonyesha na wako positive. So that is where I put my focus more. So anyone who feels like talking to me about that, na kona ball, I am always available. My Facebook page inaitwa aje? Evangelist Nancy please, I said Hamuye. It has a K. Mimi Mluya. Nancy Hamuye Kolomani. Naitwanga dash. Underscore. Oh, underscore. Okay, underscore. Sorry guys, mimi sijasoma sana. Underscore don't bury me alive. Hiyo ni Facebook page. Alafu YouTube najita oh god, siketana nasema don't bury me. Najita talk with evangelist Nancy Kolomani. Alafu wapi tena Instagram Nancy Hamuye. Aya, namba yangu ya simu. Umesema unataka kushare? Wacha tu ni share. Lakini sitaki kupigiwa na watu wananikatia, tafadhali. I am married. 0723442439. Alright. Yeah. Sawa. Nashukuru sana kwa kutukaribisha kwako. Tumekupata ukiwa busy ukilea. And we thank you for like even opening up your doors for us and giving us your time. Thank you. Na all those lessons zenye umepitia ukakubali kushare them with us. So we appreciate you and we wish you the very best. You're doing an amazing job inspiring people out there and encouraging people to live positively and embracing their status. So we appreciate you for that. Thank you. Well, thank you so much for staying with us till the end of the show. My name is Yvonne Kawera, and until next time, keep it to go.